Maybe tomorrow. The harsh blue light of my computer screen pierces my tired eyes. This is what my life has come to, what 10 years of climbing the corporate ladder has brought me. My forehead drops like a dead weight onto my desk, blessing its stark white surface with the grease and sweat of a man that should have left the office hours ago. "You all right there?" asks my boss Joe from her corner office, typing as she speaks. "Yeah, I'm all good," I call back, just that time of the afternoon. "Brain's not working, it's 7 p.m., go home to your pregnant wife, we'll be okay," says Charlotte, sitting across from me as she types while she speaks, Joe's perfect little copy. To the outside observer, Charlotte's being very kind and thoughtful. But I know the deception this woman hides behind her cheap smile. We both know that Joe will eventually be promoted, leaving a position that needs filling. Charlotte and I are fighting for that future position like rabid animals. Well, rabid in our desperation. We fight more like politicians, pretending we are friends while trying to outshine the other and impress our corporate overlords. Selfish woman. I need that money. I have a baby on the way and need to give her the best life possible. It's 2 months until she's due, but I think about her every day. How much I already love her. How much she will depend on me. How much. My eyes feel heavy. My vision grows hazy. I feel so tired. I just need to close my eyes for I'm shocked awake by the sound of a baby crying. No, not crying. Wailing. My heart thumps in my chest, people stand around me, white coats, blinding lights, piercing cries. I can't process anything, and then I see everything. My beautiful wife lies in the hospital bed, as gorgeous as ever as her blonde hair sticks with sweat to the side of her face. She looks exhausted. The doctor picks up my newborn daughter and hands her to me. I hold her in my arms and see pure joy beaming out from her. Bright blue eyes looking at me with curious delight. I'm overwhelmed with a sense of love and joy. I then look around and see the nurses, the doctors, the medical instruments, and my exhausted wife. A wave of sadness overcomes me. I don't understand what happened, but I missed the birth of my child. I've never felt like such a failure. I blink and it all disappears once more. I'm back in my office, opposite Charlotte again. I try to make sense of what just happened. Was that all a dream? I check the calendar on the corner of my computer. December. 2 months have passed, this can't be right. I open my phone and look at my photos. Dozens of pictures of my wife and my child together. I open my messages and read our chat history. As I skim through the last 2 months, I see countless texts asking when I will be home, and countless more with updates and photos from what they did that day. One message mentions her name. My daughter's name is Ella. My eyes sting raw as tears well up in the corner of my eyes. I quickly wipe them away in case Charlotte or Joe sees. Charlotte shoots me a self-satisfied grin. You slacking off there? I quickly put my phone away. No, just checking something. The pain of loss becomes the burn of determination as I continue working. Joe is still here, she hasn't put in her notice yet. I need to secure this promotion. For Ella, I hear a soft buzz behind me. With laser focus I continue to type, maintaining a workhorse pace. The buzz becomes louder in my right ear. I try to ignore it and continue. The mosquito lands on my arm. Frustrated, I lift my hand up and slam it down on the mosquito, the slapping sound of skin on skin echoing through the cold room. Everything's changed again. I sit in a small plastic chair that's providing no support for my adult body. Noise fills the room again. This time, yells of joy. I absorb the picture before me. 20 children sit at a long table eating cake and candy and fairy bread. Behind them are the parents standing or sitting in tiny plastic chairs. They make polite small talk while they pretend that they aren't bored. Ella sits at the end of the table. As she talks to other children around her, she wears a party hat and holds a big helium balloon with the number 10. My stomach sinks. She's 10. She's 10 and she speaks and she has friends. Is this a cruel joke?
Is God punishing me? My wife stands up and makes an announcement. Her hair is shorter, stopping at her shoulders. All right, eating time is finished. Wash your hands and then you can all go play. Ella runs off with her friends. Feeling a deep longing to connect with her, I walk over and sit down on the ground. What are you doing? Can I play too? Ella looks at my wife, who gestures for her to play with me. She looks back at me like a stranger. Yeah. She explains the rules of her game and we play for a bit. She's so intelligent and confident, I can't help but smile. As the game finishes, she tells me she is going outside. I say okay and hold out M. Có lẽ là ngày mai ánh sáng xanh khắc nghiệt của màn hình máy tính xuyên qua đôi mắt mệt mỏi của tôi. Đây là điều mà cuộc đời tôi đã đạt được, những gì mà 10 năm leo lên bậc thang của công ty đã mang lại cho tôi. Trán tôi rơi xuống như một cái cân chết trên bàn làm việc, chúc phúc cho bề mặt trắng bệch đầy vết dầu mỡ và mồ hôi của một người đàn ông lẽ ra đã rời khỏi văn phòng vài giờ trước. Bạn ổn chứ? Hỏi sếp dâu của tôi từ văn phòng trong góc của cô ấy, vừa gõ vừa nói. Tôi không sao cả, tôi gọi lại, chỉ vào thời điểm buổi chiều hôm đó. Bộ não không hoạt động. Bây giờ là 7 giờ tối, hãy về nhà với người vợ đang mang thai của anh, chúng ta sẽ không sao đâu, Charlotte nói, ngồi đối diện với tôi khi cô ấy vừa gõ vừa nói, bản sao nhỏ hoàn hảo của dâu. Đối với những người quan sát bên ngoài, Charlotte rất tốt bụng và chu đáo. Nhưng tôi biết sự lừa dối mà người phụ nữ này ẩn sau nụ cười rẻ tiền của mình. Cả hai chúng tôi đều biết rằng dâu cuối cùng sẽ được thăng chức, để lại một vị trí cần được lấp đầy. Charlotte và tôi đang đấu tranh cho vị trí tương lai đó như những con thú dại. Dại trong sự tuyệt vọng của chúng ta. Chúng ta chiến đấu giống như các chính trị gia hơn, giả vờ chúng ta là bạn trong khi cố gắng vượt mặt đối phương và gây ấn tượng với các lãnh đạo công ty của chúng ta. Người phụ nữ ích kỷ, tôi cần số tiền đó, tôi sắp có con và cần cho con một cuộc sống tốt nhất có thể. Còn 2 tháng nữa là cô ấy đến hạn, nhưng tôi nghĩ về cô ấy mỗi ngày. Tôi đã yêu cô ấy biết bao nhiêu, cô ấy sẽ phụ thuộc vào tôi bao nhiêu, mắt tôi nặng trĩu, tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ, tôi thấy mệt quá, tôi chỉ cần nhắm mắt lại, tôi bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng một đứa trẻ khóc. Không khóc, than khóc, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, mọi người đứng xung quanh tôi, áo khoác trắng, ánh đèn chói mắt, tiếng kêu xuyên thấu. Tôi không thể xử lý bất cứ thứ gì. Và sau đó tôi thấy mọi thứ. Người vợ xinh đẹp của tôi nằm trên giường bệnh, vẫn lộng lẫy như ngày nào khi mái tóc vàng lấm tấm, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Cô ấy trông có vẻ kiệt sức. Bác sĩ đón con gái mới sinh của tôi và giao nó cho tôi. Tôi ôm cô ấy trong tay và thấy niềm vui thuần khiết đang tỏa ra từ cô ấy. Đôi mắt xanh sáng nhìn tôi với vẻ thích thú tò mò. Tôi tràn ngập cảm giác yêu đời và vui vẻ. Sau đó, tôi nhìn xung quanh và thấy các y tá, bác sĩ, các dụng cụ y tế và người vợ đang kiệt sức của tôi. Một cơn sóng buồn tràn qua tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đã bỏ lỡ sự ra đời của đứa con của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như vậy. Tôi chớp mắt và tất cả lại biến mất một lần nữa. Tôi trở lại văn phòng của mình, đối diện với Charlotte một lần nữa. Tôi cố gắng hiểu những gì vừa xảy ra. Đó có phải là một giấc mơ? Tôi kiểm tra lịch trên góc máy tính của mình. Tháng 12, 2 tháng đã trôi qua, điều này không thể đúng. Tôi mở điện thoại và xem ảnh của mình. Hàng chục tấm hình của vợ chồng tôi với con tôi. Tôi mở tin nhắn của mình và đọc lịch sử trò chuyện của chúng tôi. Khi tôi lướt qua 2 tháng qua, tôi thấy vô số tin nhắn hỏi khi nào tôi sẽ về nhà. Và vô số tin nhắn khác với những cập nhật và hình ảnh về những gì họ đã làm vào ngày hôm đó. Một tin nhắn đề cập đến tên của cô ấy. Con gái tôi tên là Ella. Đôi mắt tôi cay xè khi nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Tôi nhanh chóng lau chúng đi trong trường hợp Charlotte hoặc dâu nhìn thấy. Charlotte bắn cho tôi một nụ cười tự mãn. Bạn đang nghỉ ngơi ở đó. Tôi vội cất điện thoại đi. Không, chỉ cần kiểm tra một cái gì đó. Nỗi đau mất mát trở thành ngọn lửa quyết tâm khi tôi tiếp tục làm việc. Dâu vẫn ở đây, cô ấy chưa đưa ra thông báo. Tôi cần phải đảm bảo chương trình khuyến mãi này. Đối với Ella, tôi nghe thấy một tiếng vo ve nhẹ sau lưng. Với khả năng lấy nét bằng laser, tôi tiếp tục nhập duy trì tốc độ làm việc. Tiếng vo ve trở nên to hơn bên tai phải của tôi. Tôi cố gắng bỏ qua nó và tiếp tục. Con muỗi đậu trên cánh tay tôi. Bực bội, tôi nhấc tay đập mạnh xuống mũi, tiếng tát vào da thịt vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Mọi thứ lại thay đổi. Tôi ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ không hỗ trợ cho cơ thể trưởng thành của tôi. Tiếng ồn lại tràn ngập căn phòng. Lần này, hét lên của niềm vui. Tôi tiếp thu bức tranh trước tôi. 20 đứa trẻ ngồi một bàn dài ăn bánh kẹo và bánh mì cổ tích.
Phía sau họ là những bậc phụ huynh đang đứng hoặc ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự trong khi họ giả vờ rằng họ không cảm thấy buồn chán. Ella ngồi cuối bàn, khi nói chuyện với những đứa trẻ khác xung quanh mình, cô ấy đội một chiếc mũ dự tiệc và cầm một quả bóng khí heli lớn có số 10. Bụng tôi chìm xuống, cô ấy 10 tuổi và cô ấy nói và cô ấy có bạn bè. Đây có phải là một trò đùa tàn nhẫn? Có phải Chúa đang trừng phạt tôi không? Vợ tôi đứng lên và thông báo tóc cô ấy ngắn hơn, dừng lại ở vai. Được rồi, ăn xong rồi. Rửa tay và sau đó tất cả các bạn có thể đi chơi. Ella chạy đi với bạn bè của cô ấy. Cảm thấy khao khát được kết nối với cô ấy. Tôi bước tới và ngồi xuống đất. Bạn đang làm gì đấy? Tôi cũng chơi được chứ? Ella nhìn vợ tôi, người ra hiệu cho cô ấy chơi với tôi. Cô ấy nhìn lại tôi như một người xa lạ. Vâng, cô ấy giải thích luật chơi của mình và chúng ta chơi một chút. Cô ấy rất thông minh và tự tin, tôi không thể không mỉm cười. Khi trò chơi kết thúc cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ ra ngoài. Tôi nói không sao và giữ lại em.